Interhalogen compounds. So interhalogen compounds means halogen combine amongst themselves to form a number of compounds. So those are called interhalogen compounds. So halogen logote reaction কৰি পেলাই কিছুমান compound form কৰে. So সেইবিলাক আছে interhalogen compounds. So different type of থাকিব পাৰে. আমি হেলোজেন বুলি ক'লে X বুলি কওঁ, চিম্বল আছে X. So আমাৰ interhalogen compounds তিনটা টাইপৰ. So one is XX dash, one is XX dash 3 and XX dash 5 and XX dash 7. Okay. So where X is the larger halogen. Large size halogen means larger halogen. It will because the smaller halogen cannot accommodate the larger halogen. So sorry, XX3 sound. So যদি more the central atom to obviously X hobo. So central atom to যদি সৰু হয় size, if it is small, then it cannot accommodate 3 large sized X atoms. Is not it? So সৰু to ডাঙৰ তিনটা control কৰিব নোৱাৰে. So X2 বা আমি ক'ব পাৰো যোনটো central atom, so it must be larger halogen atoms. So it must be larger than the other three. Okay. So এটোৰ পৰা বহুত কিটা question থাকে. So যেনেকে why CLF3 exists, why CLF3 exists but not FCl3. So why? Because chlorine, the central atom should be the larger one. Okay, so or say IF7 exists but not BRF7. So it was about so iodine, fluorine, 7 fluorine combined with iodine, but 7 fluorine do not combine with bromine. So it was here because iodine, size of iodine is larger than bromine. So atomic size of iodine is much bigger than bromine. So that is why iodine can accommodate 7 small size fluorine, but not but bromine cannot. Okay. So in the ধৰণৰ কিছুমান questions থাকে. And then the interhalogen compounds are more reactive than the pure halogen atom. Okay, so now why? So আমি halogen বুলি ক'লে X2 হ'ব আৰু interhalogen বুলি কওঁতে কি আছে XX দুটা বেলেগ বেলেগ halogen. So XX বুলি যদি কওঁ the bond between XX and XX বুলি ক'লে bond between X and XX. So this bond is stronger than this. Okay, so obviously similar atoms are not into bond have a covalent bond, so that must be stronger so than this. So that is why it is more reactive. It is more reactive. Okay, so why interhalogen compounds are more reactive? Because this bond is weaker than XX one. Okay, except fluorine. So fluorine to all of unstable হয়. So since it is smaller in size, fluorine is very much smaller in size, so that is why when it combined with another fluorine, then electron repulsion takes place. So fluorine to a common exception হয়. So ekita হল আমাৰ properties of interhalogen compounds. So interhalogen compounds are structure kita important হয়. So structure kita যদি XX বুলি কওঁ, so it is linear. So ইয়াত আৰু একো তেনেকৈ আমি চাবলগীয়া নাই XX, so it is linear. Eta example আমি কি পাওঁ CLF এটো পাওঁ. Okay, then XX3 এটো অকমান আগতে draw কৰিছিলো. So এটো এটা actually এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে মোৰ বেছিয়ে বেন্ড হ'ল এটো
Actually যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ shape হয়. Okay. So it is a T shape. It is a T shape, isn't it? So এটা আমি ক'ব পাৰো T shape. But T shape নহয়, এটা bent T shape হয়. So এটা কিহৰ কাৰণে? Because the central halogen atom contain two lone pair. Okay, এটা দুটা lone pair থাকে. So এইটোৰ কাৰণে এইটোৰ structure-টো geometry-টো হৈ যায় bent T shape. Okay, it is bent T shape. So এটা example হৈছে ClF3. That example is the ClF3. Next is the XX5. So XX5 বুলি ক'লে X square এটা আহি পেলে X just কেইটা দিলো. So then এটা join কৰি দিলো. So this is square আৰু X5 আৰু another X is present at below or above. So ওপৰলৈ ল'ব পাৰে তললৈ ল'ব পাৰে কিন্তু the central atom contain one lone pair. So এইটো আমাৰ কি হয় এনে octahedral হ'ব লাগিছিলে but due to the presence of lone pair it become square pyramidal. So এইটো হৈ যায় square pyramidal. So এটা example কি আছে PrF5. Okay, then আহিলে XX7. So XX7 বুলি ক'লে pentagon type form কৰিব. Pentagon type form কৰিব. Okay, এইটো হৈ গ'ল XX5 আৰু তেনেকে ওপৰে তলে হ'ব দুটা. ওপৰে হ'ব দুটা. So it is pentagonal bipyramidal. It is pentagonal bipyramidal. So ইয়াতে আমাৰ এটাও lone pair নাথাকে. So it is regular geometry. So এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ structure. Then preparation চাবলৈ গ'লে একেবাৰে easy. Preparationত একো নাই. Just আমি ধৰা মই ClF যদি আমি কৰোঁ বা ClF3 যদি কৰোঁ just আমি fluorine add কৰিলো আৰু ClF3 form কৰিলো. So just আমি কি কৰিব লাগিব balance কৰিব লাগিব 3 and 2. So এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আছে preparation method. Next আহিলে properties যেনেকৈ hydrolysis যদি কৰোঁ hydrolysis কৰিব পাৰো then it will form HF and HCl এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব then act as fluoridating agent so মানে fluorine supply কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰো so যেনেকৈ ইউৰেনিয়ামৰ লগত যদি ফ্লোৰিনৰ ৰিঅ্যাকশন কৰিব বিচাৰো আমি interhalogen compoundৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিব লাগিব so it will form UF6 plus ClF so এইখিনি হৈছে আমাৰ properties chemical properties so next আহিলে why KHF2 KHF2 exists but KHCl2 does not so KHF2 আৰু KHCl2 আমি যদি formation to চাওঁ so formation কেনেকৈ হ'ব when KF potassium chloride react with hydrogen fluoride so E ultimately form কৰে KHF2 so to form কৰে so formation of কেনেকুৱা হয় যে between hydrogen and fluorine hydrogen bonding form কৰিব পাৰে so মানে আমি যদি structure to draw কৰো K positive F আৰু এফালে আহিলে hydrogen fluoride okay hydrogen fluoride so ইয়াতে a fluorine of KF আৰু hydrogen from HF so between these two hydrogen bonding can take place because ultimately KHF2 to form কৰে but আমি যদি KHCl to চাওঁ so আমি কি ল'ব লাগিব KCl plus HCl ল'ব লাগিব হয়নে KCl plus HCl so আমি যদি KCl চাওঁ positive negative আৰু HCl চাওঁ positive negative so এই দুটাৰ মাজত কিন্তু bond form হ'ব নোৱাৰে because fluorine is less electronegative than fluorine so ultimately এখানে KHCl to form নকৰে ঠিক আছে so এইটো হৈছে reason to